Esta historia comienza en la fiesta de una familia adinerada, pero termina con algo que nadie esperaba. En una mansión iluminada por candelabros y dinero silencioso, una niña de 3 años, vestida con un traje heredado, estaba sentada detrás de una cortina de terciopelo, escondida de invitados que jamás la habrían corrido allí. Su madre fregaba los pisos de esa casa. Su padre ya no estaba. Nadie en ese salón conoce su nombre. Pero detrás de puertas cerradas, un multimillonario de 34 años estaba a punto de perderlo todo lo que había construido. Y la única persona que podía salvarlo era una niña que ni siquiera había aprendido a leer todavía. Su prometida río cuando vio a la hija de la criada merodeando cerca del escenario. Ella no tenía idea de que esa risa sería lo último que sentiría con tranquilidad esa noche. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Antes de empezar, déjenme un comentario y cuenten desde qué parte del mundo están viendo esto. Me encanta ver hasta donde liga este canal. Si son nuevos por aquí, suscríbanse, porque contamos historias como esta cada semana. Historias reales, emotivas, del tipo que se quedan grabadas. Y cream, quédense hasta el final, porque el giro de esta historia es uno de los momentos más emotivos que hemos contado jamás. Bien, comencemos. Nadie recuerda jamás el nombre de la mujer que limpia después de la fiesta. Recuerdan los candelabros, las torres de champán, el cuarteto de cuerdas. Pero ella no. María Torres había aprendido a vivir de forma invisible. Era, de una manera extraña, la única habilidad que la había mantenido empleada durante los últimos 2 años dentro de la propiedad Cole, una finca tan grande que el personal usaba corridos de golf solo para moverse entre ellas. María tenía 31 años, aunque el duelo y el cansancio la hacían parecer mayor. Su esposo había muerto antes de que su hija cumpliera un año. Desde entonces habían sido María y Lily contra el mundo. Un mundo que no dejaba espacio para una madre soltera con una niña pequeña y sin título universitario. Lily tenía 3 años. Era calada, observadora, con unos enormes ojos color café que parecían captar mucho más de lo que una niña de su edad debería captar. No hablaba mucho, pero tarareaba todo el tiempo una melodía extraña y pequeña que María le había enseñado sin explicar nunca de dónde venía. Una canción de cuna que la propia María había aprendido de su madre, décadas atrás, en otra casa, en otra vida. Esa noche era el evento más grande que la finca Cole había recibido en años. La gala de compromiso de Adrián Cole, de 34 años, heredero y ahora director ejecutivo de Cole Dynamics, una de las últimas firmas financieras familiares que quedaban en pie tras una ola brutal de adquisitions. Oficialmente esa noche se celebraba su compromiso con Vanessa Hale, de 30 años, hija de una leyenda de los fondos de inversión, una mujer tan pulida como los pisos de mármol que pisaba. Pero extraoficialmente, la gala era una actuación. Una demostración de fortaleza. Porque 3 pisos por encima del salón de baile, en una oficina cerrada con la vela que nadie más que Adrián tenía permitido entrar, algo así estaba desmoronando en silencio. María, la voz de la ama de Laves era filosa, cortante. No puedes traer a la niña esta noche. El señor Cole fue muy claro. Ningún familiar del personal en la propiedad durante la gala. El estómago de María se hundió. Mi niña canceló hace una hora. No tengo con quien dejarla. Ese no es mi problema. Los ojos del ama de Laves se posaron sobre Lily, que se aferraba al borde del uniforme de su madre. Manténla en el pasillo trasero de la cocina, fuera de la vista. Si la señorita Hale la vi, las dos estarán sin trabajo antes de que amanezca. María tragó el nudo en su garganta y asintió. Hacía mucho tiempo había aprendido que la dignidad era un lujo que muchas veces no podía permitirse. Se agachó a la altura de Lily. Bibi, tenemos que estar muy caladas esta noche. ¿Sí? ¿Como ratoncitos? Lily asintió con la solemnidad con la que asientan los niños cuando presentan más de lo que entienden. 3 pisos más arriba, Adrián Cole estaba sentado en su escritorio, con la corbata floja y las manos presionadas contra las sienes. En la pantalla frente a él había un solo archivo bloqueado.
Boveda fiduciaria 07, cifrado detrás de una contraseña que ninguna persona viva parecía conocer. Era la única prueba que podía detener la adquisición till que amenazaba con tragarse por completo la empresa de su padre. Sin ella, a medianoche la junta directiva votaría. La compañía sería vendida en pedazos, y 300 empleados, incluyendo a cada uno de los que en ese momento servían tragos abajo, perderían su trabajo en menos de un mes. Su madre había construido esa boveda antes de morir. La había dicho, en sus últimas semanas de vida, que había escondido la prueba en un lugar seguro. Un lugar que solo alguien con el oído correcto llegaría a encontrar. Adrián no la había entendido entonces y tampoco la entendía ahora. Tocaron a la puerta. Adrián. La voz de Vanessa era suave como la seda, con ese filo de irritación que siempre vivía justo debajo de su encanto. Los invitados están preguntando por ti. No puedes seguir escondido aquí arriba. Adrián cerró la laptop. Ya voy. No se dio cuenta todavía no, de que abajo, en un pasillo tranquilo cerca de la cocina, una niña pequeña tarareaba una melodía que no se cantaba en esa casa desde hacía más de 20 años. Y en el momento en que Lily se acercó demasiado a las puertas del salón, todo comenzó a desmoronarse. La gala estaba en pleno apogeo. Copas de cristal chocando, un cuarteto de cuerdas tejiendo a Vivaldi entre columnas de mármol, doscientas de las personas más adineradas de la ciudad fingiendo disfrutar de la compañía de los demás. Lily, aburrida y inquieta después de 20 minutos de silencio en el pasillo, se escabuló pasando a una mesera distraída y empujó una puerta lateral, apenas lo suficiente para asomarse. Las luces, la música, el enorme piano blanco en el centro de la sala. Lily se sintió atraída hacia él, de esa forma en que los niños pequeños se sienten atraídos por todo lo hermoso y prohibido. No vio a Vanessa hasta que fue demasiado tarde. Disculpa, la voz de Vanessa cortó el aire como cristal quebrándose. ¿De quién es esta niña? El cuarteto siguió tocando, pero varios invitados cercanos se voltearon. María salió corriendo desde el pasillo de la cocina, con el rostro encendido de pánico. Lo siento muchísimo, señorita Hale. Se me escapó por un segundo. Yo. Un segundo y es un segundo de más. Los ojos de Vanessa recorrieron el vestido destinido de Lily, sus zapatos gastados. No existe crueldad más ruidosa que la crueldad silenciosa, esa que se entrega con una sonrisa para el público. Esto es una gala de compromiso, no una guardería. Sácala de aquí antes de que alguien importante la vea. Algunos invitados saltaron una risita. No con maldad, sino con indiferencia que era peor. Los deditos de Lily se aferraron a la tela del delantal de su madre. No loro. Simplemente se quedó muy quieta, de esa forma en que los niños se quedan quietos cuando entienden, incluso sin palabras que no son bienvenidos. María la levantó en brazos, murmurando disculpas, con las mejillas ardiendo de una humiliación que había sentido 100 veces antes, pero a la que nunca se había acostumbrado. Mientras cargaba a Lily de regreso hacia el pasillo, hizo lo único que sabía para calmar el corazón acelerado de su hija. Tarareó la canción de cuna en voz baja, casi un susurro. No se dio cuenta de que, al otro lado del salón, un hombre alto con traje oscuro se había detenido en seco. Adrián caminaba hacia el bar con la sonrisa que sus inversionistas esperaban pegada al rostro, cuando un sonido llegó hasta él. Un sonido que no pertenecía a esa sala, que no pertenecía a esa década. Sis notas. Una melodía que no escuchaba desde que era más pequeño que la niña que en ese momento desaparecía por las puertas de la cocina. Adrián se quedó helado con el trago en la mano. Por un segundo desorientado, ya no estaba en un salón de baile. Tenía 8 años, acostado en una habitación oscura, con fiebre, y una mujer que no era su madre, una mujer cuyo rostro ya no podía recordar por completo, le tarareaba esa misma melodía mientras le presionaba un pano frío sobre la frente. Vanessa apareció a su lado, siguiendo su mirada hacia la puerta ahora vacía. ¿Pasa algo? Esa canción, habló despacio. ¿Quién era?
La expresión de Vanessa cambió tan brevemente que Adrián casi no lo notó. Solo es la hija de la criada. Y me encargo de eso. ¿Encargard? ¿Cómo? Les dije que la mantuvieran fuera de la vista. Honestamente, Adrián, concentrate. La junta directiva está observando esta noche. No podemos permitirnos distractions. Debería haberlo dejado pasar. Cada instinto entrenado por 34 años de vida corporativa le decía que lo dejara pasar. Pero algo en su pecho así había puesto tenso y eléctrico, de esa forma en que así pon justo antes de que un recuerdo emerge desde aguas muy profundas. Adrián todavía no sabía que la canción que resonaba en el pasillo de su cocina era exactamente la misma melodía que su madre, en esas últimas semanas, había descrito como la única lave que todavía funciona. Lo que Adrián no sabía era que la criada parada en su cocina no era en realidad una extraña para esa casa. No del todo. La encontró 20 minutos más tarde, agachada en el pasillo trasero, meciendo suavemente a Lily, que finalmente así había quedado medio dormida sobre su hombro. La canción de cuna así había apagado casi por completo. Quedaba apenas el suave subir y bajar de su respiración. Perdón por lo de antes, dijo María rápidamente al verlo, alisándose el delantal con manos nerviosas. No volverá a pasar, señor. Que su niña venga a buscarla dentro de una hora. Esa canción, la voz de Adrián sonaba extraña, más baja, cuidadosa, casi con miedo de su propia pregunta. ¿Qué es? ¿Dónde la aprendiste? María parpadeó, desconcertada por la intensidad en sus ojos. Es solo una vieja canción de cuna. Mi madre me la enseñó. Ni siquiera sé qué significa. Honestamente, no tiene palabras reales, solo sonidos. Tu madre, Adrián dio un paso más cerca. ¿Cómo se llamaba? Elena. Elena Reyes. María frunció el seno, confundida por la urgencia repentina de un hombre que hasta esa noche jamás le había dirigido más de 3 frases. Felicio hace 12 años. ¿Por qué? El nombre golpeó a Adrián como un puñetazo físico. Elena Reyes. No había escuchado ese nombre pronunciado en voz alta en más de 2 décadas, pero lo había leído una vez en una fotografía descolorida guardada al fondo del joyero de su madre, junto a una nota escrita de su puño y letra. Elena, la única persona que jamás entendió de verdad la canción. Si algo me pasa, encuéntrala. Su madre había muerto cuando él tenía 26 años. En su momento, aquella nota le había parecido solo sentimentalismo nublado por el dolor, del tipo que escriben las personas moribundas, y que no siempre tiene un sentido literal. Nunca lo había investigado más. Tenía una empresa que dirigir. Tu madre trabajó para mi familia, dijo Adrián lentamente, añadiendo los países incluso mientras las palabras salían de su boca. Antes de que yo naciera, o tal vez justo después. Era mi niñera, ¿verdad? Cuando yo era bebé. Antes de irse. La boca de María se entreabrió. Yo. Ella nunca lo dijo. Trabajo para una familia adinerada hace mucho tiempo, pero nunca me dijo su nombre. No le gustaba hablar de eso. Siempre pensé que algo difícil había pasado allí. ¿Por qué dejaría un trabajo así sin ninguna explicación? No lo sé, admitió María. Siempre asumí que la habían despedido. La mandíbula de Adrián se tensó. Pensó en su padre, frío, calculator, el tipo de hombre que disecaba a las personas de la misma forma en que disecaba acciones con bajo rendimiento. No le sorprendería que su padre hubiera empujado a Elena fuera de la casa en el momento en que se volvió inconveniente. Pero nada de eso explicaba la opresión en su pecho. Nada de eso explicaba por qué las últimas palabras de su madre habían apuntado, décadas después, hacia una canción que ahora terrorizaba suavemente una niña de 3 años dormida en el pasillo de su cocina. Necesito que me enseñes esa canción de cuna. Dijo. Toda. Cada nota. María lo miró como si hubiera perdido la razón. Señor, son las 2 de la mañana para mí y para una niña medio dormida. No entiendo. Por favor. Por primera vez en toda la noche, Adrián Cole, multimillonario, director ejecutivo, hijo de un hombre que jamás le pedía nada a nadie, sonaba como si estuviera pidiendo por su vida.
Creo que esa canción podría ser lo único que pueda salvar esta empresa esta noche. Y creo que tu madre es la razón por la que la mía dejó una pista que nadie más pudo resolver jamás. Detrás de ellos, Vanessa permanecía inmóvil entre las sombras del pasillo, habiéndolo seguido lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra. Su rostro, por una vez, no mostraba ningún encanto. Lo que Vanessa hizo a continuación desataría mucho más que una simple canción. Adrián, salió a la luz con la voz tensa. Esto es absurdo. Lo estás pidiendo al servicio que sueda tu crisis de maduras mientras 300 invitados esperan abajo y la junta vota en. Reviso su reloj, 4 horas. No tenemos tiempo para tonterías sentimentales sobre niñeras y canciones de cuna. Mi madre dejó una nota sobre esta canción exacta antes de morir, dijo Adrián. ¿Te parece que eso es una tontería? Me parece que te estás aferrando a lo que sí, porque la bóveda 07 está bloqueada y no tienes ninguna otra idea. El tono de Vanessa es afilo. Y me parece extraño que la única pista que tengas resulta involucrar a una criada a la que específicamente le pedí que mantuviera a su hija fuera de la vista esta noche. Había algo debajo de sus palabras. Algo más frío que la simple irritación. María lo notó y eventualmente también Adrián. ¿Por qué te importa tanto que se mantengan fuera de la vista? Preguntó lentamente. ¿Por qué es poco profesional, Adrián? No. No es eso. La estudió de la misma forma en que estudiaba un balance financiero que no cuadraba. Has estado rara con el personal toda la semana. Desde que los auditores empezaron a hacer preguntas sobre la transferencia Whitmore. La expresión de Vanessa se quebró por medio segundo. Solo medio segundo, antes de que la compostura volviera a su lugar. No tengo idea de qué estás hablando. Pero Adrián había pasado 15 años leyendo salas líneas de gente que intentaba esconder malas noticias. Conoce ese destino. Lo había visto en los rostros de ejecutivos justo antes de confisar un trimestre fallido. ¿Qué sabes sobre la transferencia Whitmore, Vanessa? Sé que te estás avergonzando frente a tu propio personal. Soltó ella, girando bruscamente hacia el salón. Resuelve tu pequeño misterio, Adrián. Yo vuelvo con nuestros invitados. Con los que se importan. En el momento en que Vanessa desapareció al doble la esquina, María soltó un respiro que no sabía que había estado conteniendo. Lily se removió sobre su hombro, murmurando entre sueños, y de sus labios se escapó sin querer el final de la canción de cuna. 3 notas nuevas que Adrián nunca había escuchado, que no coincidían con las primeras 6. Adrián quedó completamente quieto. Dilo otra vez, susurró. Esa parte que acaba de terrorir. María sacudió suavemente a su hija. Lily Bibi, ¿le puedes cantar al señor la canción de la abuela? Medio dormida, sin ninguna inhibición, con la honestidad total que solo posee una niña de 3 años, Lily tarareó la melodía completa de principio a fin. Y por primera vez, Adrián la escuchó entera. No fragmentos sueltos de un recuerdo febril de infancia, sino el patrón completo. 6 notas, pausa, 3 notas, pausa, 4 notas. Números. Su madre no le había dejado una canción de cuna sentimental. Le había dejado una combinación, 6, 3, 4, codificada dentro de la única canción que ella confiaba que nadie más que un niño cantaría, con la suficiente inocencia como para nunca delatarla. Lily, susurró Adrián, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de la niña, que ahora parpadeaba despierta. Puede que acabes de salvar el trabajo de 300 personas. Detrás de ellos, sin que nadie lo notara, una cámara de seguridad parpadeaba constante en la esquina del pasillo. La misma transmisión que Vanessa había estado monitoreando en silencio desde su teléfono toda la noche. Lo que Adrián todavía no sabía era que alguien más en esa mansión había estado buscando esa combinación exacta durante semanas. Y no era para salvar la empresa. Adrián llevó a María y una Lily completamente despierta y curiosa por la escalera trasera hasta el antiguo estudio de su difunta madre, una habitación casi intacta desde su muerte. Estanterías de libros, una chimenea fría,
y detrás de un panel caretizo que su madre le había mostrado solo una vez años atrás. En un momento que él había descartado como teatro morboso, una pequeña caja fuerte de estilo antiguo. Sus manos temblaban levemente mientras se arrodillaba frente a ella. Cis, murmuró girando el dial. Otro giro. 3. Otro giro. 4. Clic. La caja fuerte se abrió. Dentro había una memoria USB, una pila de documentos amarillentos y un sobresalado con su nombre escrito en la letra cursiva de su madre. Adrián abrió el sobre primero. Adrián, en contraste esto significa que finalmente escuchas la canción en lugar del ruido a tu alrededor. Dentro hay pruebas de lo que el socio de tu padre Richard Hale la ha estado haciendo a esta empresa durante años. Y pruebas de que lo descubrió antes de morir. Tenía miedo de actuar sola. Estaba enferma y asustada, y confía en las personas equivocadas para ayudarme. Encuentra a la familia de Elena. Elena fue la única persona que siempre me creyó. Perdón por haber tardado tanto, mi amor. Richard Hale. El padre de Vanessa. El estómago de Adrián se convirtió en hielo. Conectó la memoria USB a su laptop con las manos temblando. Los archivos florecieron por la pantalla. Transferencias bancarias, actas de junta directiva falsificadas, años de fondos desviados en silencio, canalizados a través de empresas fantasma, con la firma de Hale enterrada bajo capas de papelillo diseñado para jamás ser encontrado. Y un archivo más. Un memorando interno fechado la semana antes de la muerte de su madre, recomendando el despido del personal doméstico Reyes por hacer acusaciones infundadas contra el señor Hale respecto a irregularidades financieras. Su madre no había despedido a Elena. Su padre, presionado quizás chantajeado quizás simplemente débil, había dejado que Richard Hale sacara a Elena de la casa para silenciarla. Y su madre, moribunda y impotente frente al socio de negocios de su propio esposo, había escondido la prueba en el único lugar que sabía que sobreviviría. Una canción transmitida de madre a hija, a salvo de salas de juntas, de abogados y de hombres que solo entendían los números cuando estaban escritos en tinta, nunca cantados en canciones de cuna. María se quedó paralizada junto a la puerta, con la mano sobre la boca. Mi madre supo esto durante 12 años y nunca dijo una palabra. Probablemente no entendía del todo lo que sabía, dijo Adrián en voz baja. Solo sabía que era lo suficientemente importante como para protegerlo. Una vocecita suave los interrumpió. Lily, tirando de la manga de su madre, señalando la pantalla de la laptop con una claridad simple y devastadora que solo los niños poseen. Ese es el papa de la señora mala. María dio un respingo. Lily Carino, tú no sabes. Él fue en nuestra casa vieja, dijo Lily con sencillez. Con flores. Habló con la abuela. El rostro de María se puso pálido. Algún recuerdo enterrado estaba emergiendo en la mente de su hija. El recuerdo de Richard Hale visitando a Elena, quizás tratando de comprar su silencio incluso años después del despido, sin saber jamás que una niña pequeña estaba sentada cerca, absorbiendo todo, de esa forma en que los niños pequeños siempre lo hacen. Abajo, el reloj de la gala avanzaba hacia la medianoche. La votación de la junta directiva estaba a menos de 2 horas. Vanessa, hija del hombre cuyos crímenes ahora brillaban en la pantalla de la laptop de Adrián, seguía sonriendo para las fotografías en el salón de baile, completamente ajena a que la canción de cuna de una niña pequeña acababa de destapar el secreto de toda su familia. Lo que ocurrió en la última hora de esa gala se convirtió en la historia que cada invitado presente contaría durante años. Adrián regresó al salón a las 11:42 de la noche, con la laptop en la mano, María y Lily unos pasos detrás con cuidado. La multitud emudeció por instinto, sintiendo que algo había cambiado en el aire. Adrián no se dirigió al micrófono con teatralidad. Simplemente le pidió al coordinador del evento que detuviera la música y llamó al frente a los miembros de la junta directiva, los mismos 6 hombres y mujeres que en menos de 20 minutos votarían para vender la empresa de su padre. Antes de que nadie vote, dijo con la voz firme a pesar de la tormenta que levaba dentro,
Necesito que todos ven algo. Proyecto los archivos sobre la perditriz del escenario. Las transferencias bancarias, las actas falsificadas, el memorando con la fecha de la muerte de su madre marcada apenas días antes del despido de una mujer que solo había dicho la verdad. Un jadio colectivo recorrió a la multitud. Richard Hale, de pie cerca del bar con un trago en la mano, y puso del color de la ceniza. Adrián, esto es un malentendido. No lo es, dijo Adrián en voz baja. Mi madre pasó sus últimas semanas de vida escondiendo peribas de lo que hiciste, porque estaba demasiado enferma y demasiado asustada para detener ella misma. Las escondió dentro de una canción de cuna, una que solo una familia en el mundo todavía recordaba. La misma familia que intentaron sacar de esta gala esta noche. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia María, pálida y temblando cerca del borde del escenario, con la manita de Lily enredada en dos de sus dedos. Vanessa se abrió paso entre la multitud con el rostro blanco. Adrián, no hagas esto. Que no. Así no. ¿Lo sabías? Su voz se quebró apenas un poco. Algo de esto. El silencio de Vanessa respondió la pregunta con más claridad que cualquier palabra. Sospechaba, admitió finalmente, casi en un susurro. No lo sabía todo. Te juro que no lo sabía todo. Pero sabías lo suficiente como para creer que esa niña se mantuviera fuera de cada sala que importaba esta noche, dijo Adrián. Lo suficiente como para vigilar una cámara de pasillo en el instante en que empezó a terrorir una canción que te asustó. El salón había quedado en completo silencio. En algún lugar del fondo, la copa de champán de un invitado tembló audiblemente sobre su bandeja. La junta directiva convocó una votación de emergencia en ese mismo instante. No para dissolver la empresa, sino para suspender de inmediato a Richard Hale y lanzar una investigación completa. La adquisición hostil colapsó en menos de una hora. 300 empleos, cada mesero, cada cocinero, cada empleada doméstica que en ese momento estaba parada, congelada alrededor de ese salón, quedaron a salvo antes del amanecer. Adrián rompió su compromiso con Vanessa esa misma noche. No con crueldad, sino con una finalidad silenciosa que no dejaba espacio para negociar. Hay puentes que, una vez que la verdad los cruza, sencillamente ya no se pueden descender. Pero el momento más inolvidable de la noche no ocurrió sobre ese escenario. Ocurrió después, en el mismo pasillo tranquilo donde todo había comenzado, cuando Adrián se arrodilló frente a Lily. La niña a la que le habían dicho que se mantuviera escondida, que no pertenecía allí, que se quedara calada como un ratoncito toda la noche. Salvaste mucha gente esta noche, le dijo con dulzura. ¿Lo sabías? Lily consideró aquello con la seriedad que solo los niños pequeños son capaces de reunir. Después simplemente levantó los bracitos pidiendo un abrazo, de esa forma en que los niños lo hacen cuando sienten, sin necesitar que así lo expliquen con detalles, que algo bueno ha pasado. María observó, finalmente dejando caer las lágrimas que había contenido toda la noche, mientras el hombre que dirigía una de las empresas más grandes de la ciudad abrazaba a su hija en un pasillo tranquilo que ningún invitado vería jamás. El mismo pasillo donde, apenas horizontes, le habían dicho que desapareciera. Para la mañana siguiente, Adrián había creado un fondo fiduciario a nombre de Elena Reyes, asegurando que María y Lily nunca más tendrían que esconderse en pasillos y disculparse por existir en salas llenas de riqueza. Conservó el antiguo estudio de su madre exactamente como estaba, salvo por una sola edición nueva. Una pequeña caja musical de madera, grabada con 6 notas, 3 notas, 4 notas, colocada sobre el escritorio, donde cualquiera pudiera verla. Un recordatorio de que lo más poderoso en toda esa mansión nunca fue el dinero. Fue una canción de cuna que nadie creyó que importaba, y una niña pequeña a la que nadie se molestó en notar. Si esta historia te conmovió, ya sabes qué hacer. Déjame un comentario contando qué momento te tocó más el corazón, y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque publicamos historias emotivas como esta cada semana. Gracias por cuidar hasta el final. Nos vemos en la próxima.